allotted for each level. Since the remembrance level is only this is 5%, it is contributing 5%, and this is 29% as already told. So this is 54% and this is 12%, and the graphs for the same. So this is the course statistics. So next, so this I've already told you, the course learning objectives initially itself, and these are the course outcomes. So these are the objectives and these are the outcomes. So what will happen after you finally complete this course? So this is what you'll gain. So use different types of data structures and performing the operations and algorithms in problem solving. Any problem solving, you'll know how to use the data structure, which data structures to use, what operations to perform, all these things. And you'll also know how to apply the sorting and searching operations on the files. Implement all data structures in high-level language for problem solving. So all the data structures what you study, starting from the stacks, queues, doubly linked list, singly linked list, non-linear data structures like trees, all these things, how to implement all these things using the high-level programming languages. So you'll be studying it using the C programming language here, but you can also implement the same using any other high-level programming language. And analyze the complex problem and select appropriate data structure. So when you want to do any kind of project, you'll be in a position, if you, after completing this course, you'll be in a position to identify which data structure is required for solving that particular problem statement. So you'll gain that knowledge. And this is the COs to PO mapping. So we have 4 course outcomes here, and these four outcomes are mapped to the graduate attributes. So there are 12 graduate attributes. That means after you complete this course, these are the course outcomes which will be attaining, and these course outcomes are mapped to these 12 graduate attributes. So these are the attributes which will be attaining after completing the 4 years of graduation. Now this CO1 to PO1, it is completely mapped. So 3 means it is higher, and CO1 to PO2 again higher. So CO1 to PO1 is 3. So CO1 to PO2 is 3, and CO2 to PO3 is 2. Now why? Because so I think PO3 it comes to the analysis, problem analysis. Since only you have 12% of the syllabus contributing to the analysis part, so it is not completely mapped. It is mapped only 2 with the 2 value, and CO3 to PO1 is 3. So PO1 is basic engineering knowledge. So for you to understand all these things, the basic engineering knowledge is essential. So hence it is completely mapped, and PO2 is 3, and CO3 to, so implement all data structures using this. So it is completely mapped to PO3, because you'll be implementing all the data structures which I showed you in the syllabus. So, and of course you have the lab session also for this course, data structure and applications laboratory. So where will be where there are 12 programs, and we'll be implementing all those 12 programs. And CO4 is again completely mapped to first 3 POs, and it's moderately mapped to the lifelong. PO12 is lifelong learning, and it is moderately mapped. So 1 is the least mapping, and 2 is moderate mapping, and 3 is the high mapping. Similarly, the same COs are also mapped to the PSOs.
And this is the justification given for the mapping. So CO2 PO1 why it is 3, CO2 PO2 why it is 3. So the justifications are written, and I think this is not necessary for you. Okay, so this is as far as the course learning objectives and COs are concerned. Let me check how many of you have given the course. Yeah, 32 people have responded till now for the course beginning survey, and those who have not done it yet, so finish it. Okay. Okay. So I think 10 now. The next teacher will be waiting. So I'll wind up, and the next class I'll be starting with the basics of the C programming language. Few basic concepts I'll cover, and after that, from the third class onwards, we'll get into the actual data structures. So if you have anything, you can ask. If you have anything to ask. So today I won't take any attendance but from the next class onwards I'll be taking the attendance also. So which class do you have next hour? From 10 to 11? Hello? Software engineering. Software engineering. You know the faculty? You know, you don't know the name of the faculty? Yes? It will be there in the timetable, I think, supplied. It's not there? One BI 18 CS 156. CS 156. So unmute and talk. Sir, it is given as VKC. Oh, Varshita madam. Okay. Just a second, I'll call her and ask her to join. Hello madam, Jayanadra madam. Okay. No, right now 57 students are there. I want all the 57 students to give the course beginning survey.
ಆಯಿತಾ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಲೀವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾ ಯು ದೇರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ದೆನ್ ಐ ಲೀವ್. ಓಕೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. Thank you all, and we will meet again in the next class. So now madam will continue. Varshita madam. ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್, ಮುಗಿತು. ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ದು ಈಗ 1BI 1 ಓಕೆ 013 ಅಂತ ಲಾಗಿನ್ ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ 14 ಇದೆ. ಅಂದರೆ US 13 ಅವನು ಲಾಗಿನ್ ಆದರೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನೆನ್ನೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು US 14 ಇದ್ರೆ 15 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಹಂಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಯಾ ಓಕೆ. Just share the snapshot of that. I'll just check. Okay. Yeah. ಮೇಡಮ್ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ಬಂದು ಅದೇ ಇದಾಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಥದ್ದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಮೈ USN ಇಸ್ 19 ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಲಾಗಿನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 20 ಅಂತ. ಅದೇ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಡೇ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೇ ಬೇಕು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯೋ ನಂಗೆ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಕೆಲವೊಂದು ನಾನೇ ನೋಡಿದೆ ಸರ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಪ್ಪು ಬರೆಯೋದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ 1 or 2 ಲಾಗಿನ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ನನಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಳಿಸಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಸರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ನಾವು ಬಲ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ನೆನ್ನೆ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೊ ಇವತ್ತು ಬೇಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್ ಅಥವಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಾ? ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲಾಗಿನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಬರೀ ಅವ್ರು USN ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್. USN ಯಾವ ಸೆಮ್ಮು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್, USN ಸೆಮ್ಮು ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು. ಹಲೋ, ರಿಸಾಲ್ಟಾ? ಓಕೆ ಗುಡ್.
ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯುಸಿ ಸರ್ ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ. ಸರ್ ಲಿಸ್ಟು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಸರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ನೆನ್ನೆ ಫುಲ್ಲು ಬರೀ ಅದೇ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ಸರ್, ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಅಷ್ಟನಾ? ಕಳಿಸಿ. ನಾನು ಸಂಜೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಓಕೆ 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 ಸರ್. ಹಲೋ. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್, ಟೆಲ್ ಮಿ. ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇನೋ? ಓಕೆ. Hello. Madam, day after tomorrow, Thursday. I'll message you, madam, the timings. I'll check my timetable and message you. Preferably afternoon, madam, after 2 o'clock. Okay, madam. Okay. ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಮ್ಮ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿಗಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಈಗ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಾ? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿದೆ ನಿನ್ನೆ. ನಾನೀಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದ್ದಾರ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಲೋ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್.
Yes, sir. Yes, sir. Fifth floor, sir. Fifth floor. Yeah. Okay. Okay. Sure, sir. Sure. Okay. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾರು ಹುಡುಗನ ಏನಂತ ಬಂತಂತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತ ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಂತ ಅವನಿಗೆ. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಅವನಿವಾಗ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತ. ಅವ್ನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಐ ಡಿ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವನು? 58. ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ 11:30 ಇನ್ನೊಂದು. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ.